Hello guys! It's me, Maris, and welcome back sa aking channel. And for today's video, aalamin natin kung worth it bang bumili ng Maybelline Mystery Box sa Shopee. If curious ka din, please keep on watching. So, eto na nga. Just a disclaimer, this is not sponsored by Shopee nor Maybelline. Curious lang talaga ako sa mga mystery boxes na nakikita ko. Marami na namang YouTubers na gumawa ng mystery box haul sa either sa Lazada or sa Shopee. But then kasi, nakita ko kasi sa Shopee na meron na mystery box na from Maybelline official store talaga. Marami actually na choices sa mystery box si Maybelline. So guys, if you go to Maybelline official store sa Shopee and you go to categories, merong 4 na klase ng mystery box meron si Maybelline. And that is the Maybelline Mystery Box 3, Maybelline Satin Mystery Box, Maybelline Mystery Box na iba yung price, and then Maybelline Sensational Eyes Mystery Box. Actually bought the Maybelline Mystery Box 3. Dati siyang 598, and then nakuha ko lang siya for 349 pesos. And then nag-wait ako ng around 12 midnight to get the free shipping voucher. So, yung shipping fee ay 0 pesos. Wala akong binayaran. And then, nag-redeem pa ako ng Shopee coins na naipon ko from previous sales. So, meron akong 88 coins. So, lahat yung in-apply ko. And then, ang total ng order ko is 261 pesos. Alright, so I guess sobrang tipid ko or sobrang nakatipid ako. So, hindi ko na patatagalin. Eto siya. Nung natanggap ko siya, I'll be honest, medyo na-disappoint ako. Kasi diba, ewan ko kung ako lang yun. Kung ako lang talaga nag-expect nun. Kasi first time ko to eh. Akala ko talaga, matanggap ko siya na nasa box talaga. Kasi diba, nakita mo, mystery box. Although, nagbasa naman ako ng reviews, guys. Nakita ko naman doon yung mga products, but I didn't know na hindi talaga siya naka-box. Well, that's my honest mistake din. So, eto siya. Dumating siya ng ganito lang. Diba? So, yung excitement ko, medyo from 10, bumaba ng 6. So, sobra naman. Sabihin mo nang from excitement rate na number 10, eh, bumaba ng mga, sabihin mo ng mga 7. Tapos, syempre, kakapain ko pa siya. Tapos, nung kinapa ko siya, sabi ko, parang ang konti ng laman. No, sir! So, pero ano naman expect mo, hindi naman siguro makakatanggap ng mga 3 palette, tapos 5 lipstick sa halagang 349 pesos, diba? Pero sana man lang, diba, kahit naka-box man lang siya, alam niyo yung parang DIY box lang, na pinagtagpi-tagping karton, tapos tinape lang yung mga bawat gilid, para at least parang excited ka na parang anong nasa loob ng box, ganyan-ganyan. Pero kasi, sa feel ko sa feel pa lang ng hawak ko, is hindi talaga siya naka-box. Para lang siyang mga makeup products na nakalagay sa packaging niya na nakabalot sa bubble wrap. Ganun yung feeling ko. So, tara, buksan na natin. So, just what I expected, naka-bubble wrap nga siya. So, ito na. Ito na talaga yun. Third is okay, so what I got is the Alice collaboration, Alice plus Olivia na Maybelline New York, and this is Hyper Curl Waterproof Mascara. The other one is ganun pa din, Alice plus Olivia by Stacey Bendet Creamy Matte Lipstick, and this is in the shade Stays Face Red. Nice. Ganda yung color. Same ba siya ng suot ko?
Kasi parang may orange ito. Okay, so, paano natin malalaman kung talaga nakatipid tayo? Siyempre, unang-una, kailangan mong i-check online kung magkano yung individual prices yung nakuha mong makeup. So, in this case, pupunta tayo ng Maybelline official store ulit sa shop. Then, let's look for those products na na-receive ko. Yung Maybelline Hyper Curl na waterproof mascara, the regular one, not with the special packaging, that will cost 199 pesos. And yung creamy matte lipstick ni Maybelline, that ranges from 299 pesos. Based sa website, itong Alice plus Olivia creamy matte lipsticks, this cost 329 pesos. Alice plus Olivia Hyper Curl Mascara, this cost 249 pesos SRP. So in total, that is around, total package will cost around 600 pesos for both of them. So the next thing that we will check is kung kailan yung manufacturing date nila. So these are both manufactured this year, 2019, based on their packaging. And that is good kasi sometimes, syempre, on a consumer side, iisipin mo na kapag sale yung product or mystery box siya galing, nakuha mo siya on sale, iisipin mo na old stock siya. In this case, hindi. So, itong mga next na sasabihin ko is based sa aking experience kay Maybelline Mystery Box na ang price is 349 pesos. Malalaman mong worth it siya depende sa taong makaka-receive ng product. Unang-una, dapat pag nag-order tayo ng mga mystery boxes, we know na random things or random kinds of, in this case, makeup, kasi Maybelline siya. In this case, random makeup yung pwedeng ilagay ni seller. So, hindi tayo pwedeng mamili na ang gusto natin is yung ganitong shade ng lipstick, ang gusto natin is sana yung mascara, instead na mascara, eyeliner na lang. So, hindi natin yung pwede gawin kasi mystery box nga siya. If you're in for the thrill, medyo maganda to. For its price na 349 pesos, nakita naman natin na worth it siya kasi nung sinearch natin yung product, around 600 siya for the bundle. Pero nakuha ko lang siya ng 349 pesos. Minus ko pa yung Shopee coins ko. So, nakuha ko lang siya ng 261. So, basically, still price talaga siya. Pero, magkakatalo lang yun kung, yun na nga, pabalik tayo dun sa kung gusto ko ba yung shade na nakuha kong lipstick, magagamit ko ba siya? Or yung mascara ba is, bet ko ba yung Hyper Curl Mascara? So, ganun siya. Ganun yung way natin na kailangan i-approach when it comes to makeup mystery boxes. And nevertheless, kung hindi ko man siya magustuhan, since Christmas is coming up, I can actually put them back inside the boxes and then I'll give them na lang to my friends whom I know na gusto nila nung ganitong klaseng mga makeups. Kasi actually, hindi na siya nakakayang i-gift or i-gift kasi these are cute actually. Maganda siya at limited edition siya based on the website. If you will ask me if I will repurchase, probably I would say no because for the fact na in-expect ko kasi nasa box talaga siya. So, yun talaga yung point ko dun. Sana man lang talaga is nagkaroon tayo ng konting thrill na buksan siya. Meron naman slight kasi naka-bubble wrap, pero sana man lang pero siguro, dahil nga naman na dalawang item lang siya, hindi na siya nilagay sa box. Siguro, if the budget permits, and if I still have other friends whom I know loves makeup na wala pa akong gift sa kanila, maybe I will, maybe I'll try to purchase the mystery box ng Maybelline na around 500 pesos. And maybe it includes a palette. We don't know. But again, it's mystery box. So, hindi natin malalaman yan. I hope
Now, with this video, I was able to help you decide if you're gonna get the Maybelline mystery boxes that's available in Shopee. And if you enjoyed this video, please give me a thumbs up. And if you have friends who loves online shopping, who doesn't, guys, diba? Please share this video to them. And if hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe ka na. It's me, Maris, and click the bell button para notified ka every time na magpo-post ako ng video. Again, this is Maris, and I'll see you on my next one. Bye!